You can refer something very good. Can you see the way it works? Na summarized kwenye hii video kwamba B5 kuna some topics which make part of introduction, but they are very material. One nilisema marginal cost. Utaona tena hapo kuna nini? Absorption cost. Labda mnajua hapo. Then kuna CVP. Then kuna ABC. Kienda hapo kuna mambo ya cost ya kawaida. Kwa hizi topic ukienda kwenye mtihani wa B5 lazima ukutane nazo. Kwenye costing ndio unaona namna kuclassify zile cost, direct cost, indirect cost, variable and variables and others. So it's very important. Let me see another case. Manufacturing as it works. When I say manufacturing, understand? Yes? Kwanza business in a phase mbili. Is it a manufacturing or non-manufacturing? So it could be manufacturing or non-manufacturing. The two are very important. If the business is manufacturing, I just go through there. For manufacturing business, wanasema the company own a plant. A company does what? Own a plant. Sasa kisa plant wengi wanafikiri ni kitu kikubwa sana. No. Something I can explain in a simple way. A business is producing goods for sale. That is manufacturing. A business is producing goods for sale. Yani unamiliki kiwanda kinachozalisha vitu na kuuza. Kwa hiyo manufacturing, there is cost of production of goods. The entity on a factory. Ndio maana kuna viwanda vidogo. Sasa yakazuka matatizo. Nimalizia kwenye kitu kidogo kizuri sana kwa ajili ya mjadala. When I say factory, manake what makes the factory to exist? And even the factory is classified into two phases. Kuna production cost, kuna non-production cost. Umekasa? Sasa kwenye issue ya manufacturing kukawa na phase mbili very important. Kwamba manufacturing has gone through different stages. For example, 20th century. What is 20th century? Miaka ya karne ya 20 palitokea industrial revolution. Kutaona demarcation as from 20th century. 20th century. Na before 20th century. So ukisema 20th century kuna nini? Kuna before 20th century na after 20th century. You get the point? What was the problem? I'm trying to say about industrialization and the application of sophisticated technology to run the factory. The establishment and existence and discovery of computer system which become a key drivers in industry. You see? So, huku kwenye 20th centuries and above, we are saying manufacturing has gone to computer base. Nikasa? Kwa hiyo manufacturing imeanza kuapply knowledge which is sophisticated. You see? So we have modern manufacturing. Menisikia? Before 20th century, we have traditional manufacturing.
Sasa wale wazee wa zamani kama kina sawa, nikisema traditional manufacturing, manake hata method of costing according traditional costing system. So we have tradition au conversion costing system, na huku kuna modern costing. Nimeleka mpaka sasa. When I say traditional, what are the topics which are involved here? What are the topics here? Tuna traditional costing ambapo kuna marginal cost, na key driver kwenye traditional costing system wanasema it is labor intensive. Labor intensive. Wakati kwenye modern costing it is machine intensive. Nataka upate fact. Sasa tumeona kuna 3 factor of cost allocation drivers. Huku kwenye traditional wanasema the drivers are volume based cost drivers. Volume based cost what? Drivers. Wakati kwenye modern they are non-volume based cost drivers. So you have to think beyond that. What to make it? I repeat, traditional and non-traditional. What I'm saying is a demarcation between industrialization. People are thinking to modernize industry, application of computers and others, right? Sasa, let me go. So when I say volume-based cost drivers, ni zipi? Si ndio? Moja huku tuna number of units. Mnaita nini hiyo? Production. Budgeted units. Unazalisha units ngapi kwenye kiwanda? Ya pili, labor hours. Ya tatu, machine hours. Kwa hiyo when I talk on these 3, you become comfortable and confident. But in tradition, the main basis was labor hours. Although we have 3, the main basis was labor hours. Kwa viwanda vingi utakuta kiwanda cha breweries kina wafanyakazi 1000, mashine 2. Wote wanachambua pamba, wanasafisha mashine na kadhalika. Sasa hivi ukienda unakuta kiwanda kina watumishi 3. Sehemu kubwa ni mitambo. Wamefukuza wafanyakazi wote walikuwa wanafanya usafi. Sasa hizi mitambo inafanya usafi. Mnasikia? Nilikuwa nawafundisha hata nyinyi mwe na akili timamu. Kwa sababu sasa hivi kuna mtu wa cashier yupo ofisini. Nyinyi mna cashier, wewe pale. Kwa madini pale. Nyinyi mna cashier. Sasa hivi makeshia wanaondoka. Kwa nini? Kalipe kwenye control number. Yaani issue ya kwanza ni hiyo. Nenda halmashauri sasa hivi. Nataka kulipa leseni. Unatumiwa control number. Unataka kulipa masomo bodi. Unatumiwa control number. Manake nini? Labor has been taken off. It has been minimized to 0. Lakini nenda zamani utakuta nataka keshia. Kila halmashauri wako 5 6 wanapokea maduhuli. Na ndio wanapiga hela. Wasa ni mhasibu, kumbe ni keshia. Sasa hii ndio inakuja modern system. There is a too much application of machine
IT, computer and softwares. Mambo ya ledger books, mambo ya bank reconciliation yanaanza kuondoka. Sasa hivi hoja za bank reconciliation zimeondoka kwa sababu gani? Mambo yote kwenye benki upande wa serikali. Sasa ukija sasa kwenye factor huko, kwenye kitu hiki tunaita volume based drivers. Oda ya kwanza, number of setup. Ya pili kuna number of lands. Ya tatu kuna number of test. Hizo ni non-volume based drivers. Kuna number of requisition. Kuna number of order. Kuna number of tender. Sijui imeleka mpaka? Labda nafufulie kitu cha kwanza. Pale zamani mtu amepika chakula kule Mara. Hivi kulikuwa na mafuta ya chakula ya kupikia? Mlikuwa mnatumia nini kule? Maziwa yale. Unakuta ile inatoaje? Isekri ya nyumba. Yaani mboga za majani. Yaani hii maboga unapanda alafu yanaota. Yale majani yale ndio nini? Mboga. Sasa wanakuja na chuma wanaweka nini? Maziwa. Kisha kasi. Mafuta ya kupikia hayakuwepo. Yaani issue ilikuwa very sensitive. Nakumbuka sana mimi. Ilikuwa ukichinja ng'ombe, ilikuwa ni ukichinja ng'ombe unakuta wanachukua mafuta ya ng'ombe ile. Ndio wanaenda kuku. Yaani it was very traditional. Kwa sasa mtu alikuwa hahangaiki kwamba bwana tumechinja ng'ombe, hebu nenda mtu mmoja akapime. Mambo ya kupima ng'ombe haya. Ndio maana watu walikuwa wanakula mizoga. Kwa wanachinja ng'ombe huko wanakula. Hawaangalii. Test hazikuwepo. Vikaja neno assurance and test, TBS. Uulize TBS kama walikuwa wanapita kwenye ng'ombe kule. Hamna. Sasa vitu vya test, setup, sijui procurement havikuwepo. Hivi ni kwa sababu ya industrial revolution. Kwa hiyo kwenye issue hapa sasa na hapa vitu. Kwa hiyo lazima ucheki uzalishaji kwenye traditional na kwenye modern. Sasa when it comes to traditional kulikuwa na few overheads. Very few overheads. When it comes to modern, very huge overheads. Kwa mfano, niwafundishe. Sisi tunasoma shule engineering miaka ya 97. Wanafunzi wote walikuwa wana simu. Wale maprofesa ilikuwa ni Ruhanga na Mwandosi ndio wana simu hizi za mkononi. Sasa hivi wanafunzi mpaka shule za misingi wana simu. Sasa unapokuwa na simu tena mbili, una increase overhead kwa sababu gani? Matumizi yanaongezeka. Kwa sasa katika analysis pakajitokeza kwamba kule kwenye tradition there is a huge overhead. I mean there is a very little overhead kwenye tradition. Wakati kwenye modern huge overheads. Sasa kuna vitu vikajitokeza katika wahasibu na waandaji wa cost statement. Mmesikia mpaka hapo? Twende sasa. Nasonga mbele kwenye kuweka sawa ili muda mwingine mwe mnaenda na tafsiri. Kwa hiyo I put this line here. Huku kuna tradition. Huku kuna nini? Na nitawaambia nani alisababisha modern system. Walikuwa ni wa Japan. Ndio likatokea neno Kaizen. Neno Kaizen is continue increasing. Yaani kwenye TQM kuna Kaizen. Hili neno la Kijapan, continue improving. Kwamba you have to keep on improving the manufacturing to suit the customer.
Sasa yafuatayo msingi. Huku kwenye tradition kuna poor technology. Very poor technology. I will explain. Huku kwenye modern system kuna modern technology. Mfano, there was an introduction of computer. Kuna mambo ya introduction of electronics. Hii hapa ikazaa kitu kinaitwa electromechanical engineering. Mnaifahamu? Electromechanical engineering. This is the robot system. Yale maroboti wakati wa COVID ilikuwa ukishika kitu unapigwa, wakaandaa watu ambao ni robots. Alafu mtu anagonga kwenye service. Kwa hizi electromechanical ni shule ambayo mashine zinafanya kazi badala ya mtu. Hiyo technology huko haikuwepo. That is number one. Kwa wakikuuliza kwa nini kuna modern technology, there is a new sophisticated science and technology in electronics, computer and IT. People are excelling packages. At a point tupo kwenye muse. Saizi watu wote nchini wahasibu wamejificha hazina. Yani final count inaandaliwa hazina sasa hivi. Ni jambo la ajabu sana. Kwamba zamani pale ilikuwa final count inafanyika Ngara, wapi kule. Sasa hivi wote wako pale. Na wanaotusumbua kule ni watu wa IT. Kosa ni kwamba sisi wahasibu hatukujipanga kwenye kusoma IT. Sasa mfumo umetuhamisha. Hata reconciliation ya kihasibu unamkimbilia mtu wa IT. Manake sasa nini? Wale watumishi wa serikali ambao hawajui IT tumewaacha kwenye ofisi huko Ngara, Kigoma, tumekimbilia kwa watu wa IT watusaidie kuingiza hesabu za wahasibu. Manake tunaanza kushift labor system into machine system. This is what's happening. Manake hii itaenda kupunguza kazi za wahasibu. Kuna watu walikuwa wanalipa posho. Niendelee journal entry, niendelee trial balance, kafanya kesi posho. Sasa hivi hao tumewaacha kule. Anakaa mtu mmoja anagonga pa. Anagonga. Posho inaingia. Sasa hizi watu hazina kule wanapiga posho. Sijui kwa muda huu sio chini ya mtu anapata. Kwa sababu wanatoka saa 8 saa 9 wanakesha pale. Na posho inaandikwa pale. Wao kwa wanashangilia, sisi huku tunalia. Haya. Namba 2. Kwa sababu ya structure hii hapa kulikuwa na complex simple products. Very simple products were made in traditional system, but in modern very complex products. Very complex product. Kipindi cha tradition. Kwa mfano hapa Tanzania kuna nguo zinaitwa mawingu. Mnazifahamu? Mawingu, yale madurufu ya kusikia yale masanda yale. Ndio mtu anatengeneza hilo anavaa kama kanga. Kwa mtu hawezi kutofautisha kati ya msiba na sherehe. Kwa sababu ile manguo ni yale yale. Lakini sasa hivi zimekuja kanga, sijui batiki. Kwa nini? Ikaja shule ya kala. Yaani kala kuchanganya rangi. Hiyo ni modern system. Zikaja machine kuchanganya rangi. Unapata rangi. Manake modern, manake ya very complex product. Zikaja hizi za kuvuma hizi, mashine ya kudalizi na kadhalika. Hizi zimekuja juzi. Dawa za miswaki.
hizi dawa zikuwepo. Watu wana meno kama ya kenge. Mtu anaogopa kucheka. Sasa hii kitu ndio mambo nawaambia. Kwa complex products are now being produced because of modern system. Number 3. Tukija kwenye structure ya overheads, wanasema little overhead. Hapa wanasema huge overheads. Huge overhead cost. Kwa hiyo sasa huku kwenye traditional system overhead kidogo sana. Kuna mtu alikuwa anaitwa chief engineer. Walikuwa naamini mtu mmoja anaweza akasoma uhandisi wa mambo yote, mechanical, electrical na kadhalika. Anaitwa chief engineer. Sasa hivi kwa mfano nakumbuka zamani pale tulikuwa tunasoma engineering. Either electrical, mechanical au chemical. Sasa hivi ndani ya chemical zimetoka degree zaidi ya 10. Kule kwenye electrical kuna electronics, kuna computer, kuna IT, kuna software engineering. Yaani kuna vitu vingi. Kwa sababu gani? Modern system ina create activities. Ukienda halmashauri ukisikia tuna engineer wa halmashauri, yote ni engineer wa maji. Kwa sababu kulikuwa hakuna computer kwenye halmashauri. Kwa hiyo wahandisi wote wa halmashauri mpaka mwaka 2095 2000 kulikuwa hakuna wahandisi wanaojua electronics na computer. Kwa sababu gani? Haya masomo yameanza kufundishwa chuo kikuu mwaka 95. Maana yake hakuna engineer ambaye alikuwepo huku kwenye space huko. Kwa hiyo activity ya computer ikuwepo kwa ushahidi uliopo. Kama tu watu wote wasibu wanakimbia hapa Dodoma kufunga hesabu, maana yake kule halmashauri hakuna wahandisi wa electronics na computer. Wataalamu wa mifumo na tehama hawapo katika halmashauri, kwa sababu halmashauri zilikuwa ni traditional system mpaka leo. Kwa tumwajiri mhandisi wa kompyuta kwenye halmashauri na hakuna kompyuta moja, mnafanyaje hiyo kitu? Sasa umekuja Muse ndio anza kununua kompyuta. Ikiharibika wanapiga simu hazina. Isiwe nasikia hapo. Haya. That is how it works. Number 4. Ni vitu gani? Huku kwenye system ya traditional kulikuwa na volume based cost drivers. Hapa pakazusha kitu kwamba pale kutakuwa na marginal cost na nini, absorption cost, then CVP. Kwa nini? Kwa sababu kuna volume based cost driver, na zile driver zilikuwa kama ifuatavyo. Ziweka vizuri hapo ili tunani. Kulikuwa na labor, kulikuwa na machine na number of units produced. Kwa hiyo hizi ndio driver ambazo zilikuwepo. Sasa huku kwenye modern system kukawa na kitu kinaitwa non volume based cost driver. Non volume based cost drivers. Kwa hiyo kukawa na activities zingine ambazo na driver zake. Mfano setup cost. Setup. Ingine production lines ambazo number of lines. Ingine number of batch. Uzikuja batch system. Ingine number of order. Ingine number of test. So these ones zilikuwepo hizi. Then kutokana na hichi kitu pakazusha jambo la msingi and very important. Hapa ndo pakazaa neno ABC. Tamka hivi. Exactly. Then we have throughput accounting.
throughput. Naweka tu hizi. Kwa uwe makini kwamba when you go to throughput, it is because of marginal costing. Then ikatokea life cycle cost. Then ikatokea back flash system. Then ikatokea target cost. That's how it works. So this implication zikajitokeza pale mwanzo, hazikuwepo. Sasa mwanafunzi hapo anapiga kelele. The last one I want to discuss today is existence of many activities in a modern system. So number 5, we have very few activities here. Very few activities. This activity was allocated to single driver. These activities were allocated to where? Single driver. Hiyo ni katika, kwa hiyo utakuta kwa mfano manake nini? Kwa mfano wewe unajenga mahali, si ndio? Unajenga site. Kwa hiyo kama najenga sasa, na fundi umeme, na fundi wa bomba maji, na fundi wa kujenga. Umesikia mpaka pale? Sasa ukienda kule mtaani kule, ukimtafuta mtu anaitwa fundi, utamwona anaweza kufanya fundi ya bomba, anafanya fundi ya umeme kidogo na kadhalika. Kwa hiyo mtu kija kwa ana site pale, unapomlipa mtu kazi, unalipa kwa kutoka na masaa, inaitwa pesa ya kutwa, shilingi 10,000. Kwa muda anakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, anapokea shilingi 10,000. Lakini alikuwa anafanya kazi ya umeme, usaidizi. Haya, amekuja kujenga, naye atalipa shilingi 10,000 hata kama alikuwa amebeba matofali. Anakuja Mwanaidi, alikuwa anachota maji, naye anapewa shilingi 10,000 kwa kutwa. Sasa tunamwangalia mtu wa umeme alikuwa ameshika bisibisi ya umeme. Mwanaidi ana ndoo ya maji. Unafikia unapolipa shilingi 10,000 kuna fairness. Kunaona anayebeba maji na anayebeba hiyo bisibisi ni tofauti. Lakini kwa sababu labor traditional waliselect single rate labor hours ili kurahisisha wakati wa utumwa. Nashukuru yule amekufa Malikia miaka 70. Yule serikali yake ndio ilikuwa inakusanya fedha za utumwa. Hiyo ndio issue msingi. Sisi hapa kwa mfano huyu mnene sana huyu hapa, ndio walikuwa wanachukuliwa kwenda kufanya kazi kwenye mikonge na mashamba. Alafu serikali ya Uingereza inakusanya fedha kupeleka Uingereza. Tunapigwa fimbo ili tufanye kazi. Sasa utakuta kule kuna mtu ameenda, anajua kuandika, anakaa ofisini, anaandika watumwa wenzake, analipa mishahara. Sasa asiye na akili pale ndio anakwenda kulima. Unakuja mshahara wote wamepokea shilingi ngapi? Shilingi 1. Sasa yule foreman alikuwa anaandika, yule ambaye hajasoma analima. Wanasema kwenye traditional system palikuwa hapana la kuchagua, wote mnalipa kwa labor hours. Imekaa sawa. Sasa ilivyokuja activity kule kwenye ABC, kwenye modern kulikuwa na many activity. Hiyo cha kwanza. Sasa hapa ndo kwenye kunotice hii definition. Wanasema hivi, every activity has its own driver, and thus ABC. Kwa neno ABC manake every activity has its own driver. Kwa ABC, activity based costing.
ABC, activity based costing. ABC. Hili sio basi. Watu wa Dodoma, hili sio basi. Kwa neno A manake nini? Activity. Neno activity manake cost driver. Yaani manake volume based cost driver. Based manake basis of okay. Cost amaanisha overhead cost. Meleka mpaka sasa. People have been thinking many things, but I will have to tell you in a nutshell the term ABC, the way you can go for performance management easily. Sasa swali linalosumbua, what is overheads? So when I say overheads, sasa overheads, neno overheads linakuja. Nani anajua hapo? Nani anafahamu neno overheads? Kwanza head ni kichwa. Sasa overhead nini? Kilicho juu ya kichwa. Sasa kuta una mambo ya ajabu sana pale. Unajua vitu hivi vya ajabu. Unaweza kukaa mtu mzima tu anatembea pale na tai, alafu wewe ufahamu. Overhead imetokana na nini? Hebu tulieni. Kwenye mfumo wa cost structure, wanaamini kwamba a factory has its own cost structure. The way cost structure is. Kwa hiyo kwenye cost structure, yani gharama za uzalishaji zikoje? Zinaanza hivi, material. Si ndio? Zinakuja labor. Zinakuja nini? Overhead, net variable cost. Sawa. Alafu zinakuja nini? Fixed cost. Sasa hebu tulia. Na huwa napenda kuwapa fact ili msiyumeyume sana. Unaona hizi this one. Hizo tatu zinaitwa conversion cost. Hizo nini? And I want you to note these things. Tunazita conventional cost. These ones we call conversion cost. Kwa kwenye cost structure tunaanza hivi. When I say conversion cost, manake if you want to convert material into output product, you must employ a labor. You see? And then variable cost, you should have some input to the factory in form of machine, gas, water, etc. Fixed cost are those machines which runs as a plant, equipment, and others. This is how we can make it. Next one, cost structure can be viewed in the following way. Unaweza ukawa na the same material, the same labor, the same variable, and the same what? Fixed cost. Get a point? Sasa, let me take it into your understanding. This one, or I'll make it. You see these two. Do you see those two? Imekaa sawa? Kwa wanasema unapotaka kuzalisha juice, ikiitwa juice ya embe, material ni embe, lazima awepo mtu wa kuzalisha, si ndio?
Sasa yule mtu na material, they can be traced somewhere, kwamba material ni hizi, labor ni yule, lakini variable huwezi kutrace kwenye product. Nika sawa? Kwa ikazuka kwamba cost can involve direct cost na indirect cost. Nasopaka cost can involve direct cost na indirect cost. When I say direct cost, are the costs which are direct attributable to the product, and the indirect can't be traced. Ndio maana ukishakuwa na mke unakuwa naye pa, lakini mke sasa tahangaika kutafuta house girl ambaye anaweza kuwa na hamahama, yeye anafanya shughuli zote. Utanunua mchele, direct materials, lakini vitu vya kila siku anafaa mama kutamwachia, vile ni overhead. Ndio maana sasa mume unapaswa kuacha shilingi 10,000 kwa ajili ya shughuli za nyumbani ambazo mama ndio anazijua, na zinaweza kutokana na emergency ambayo iko nyumbani. Wewe unaacha kule kwa 10,000 ya nini? Asema ni ya siku. Sasa neno ya siku ni kwamba kule kuna shughuli mtoto anataka uji, au pametokea jambo wakati wewe haupo. Kama kuna fedha unaiacha kwa ajili ya siku na matumizi yake yanategemeana na dharura, ile fedha inaitwa overhead. Umenisikia? Kwa mtu anasafiri kwenda Dar es Salaam, na wewe sasa shilingi 30 unalipa nauli, anasema ya njiani. Hivi ya njiani ni nini? Emergency. Ile inaitwa overhead. Kwa sababu gani? Ni ngumu kutrace itaenda kufanya nini. Ndio maana lazima ufanye budget. Utaona wakati wa likizo tulipokea watoto wameongezeka hapa. Maana kama ulikuwa unacha shilingi 10,000 lazima ongeze, kwa sababu gani? Idadi ya watoto imeongezeka. Kwa sasa neno overhead lilianzia pale. Kwa hii inaitwa nini? Overhead. Naanzia kwenye hicho kidogo tu. Kwa hiyo overheads wakati wa kuandaa cost statement. Kwa hiyo let's note cost statement. Cost statements. I just write it here. You start which product? You write here products. The first product is product A. The second product is product B. The third one is product C. Imeeleweka? Haya. Kwa nakwambia, cha kwanza direct cost. Utasikia nini hapa? Direct material, direct labor, and direct expenses. Alafu mtaalamu anakuja na funga hivi. Kwani ni kwenye bajeti unaweza kubudget hivi vitatu. Sasa vinajulikana. Sasa what is A? Kama A kwa mfano chukulia hii statement ni ya hoteli. Hotel business. A ni wali huku Singida. No, A. B ugali huku Singida. C ndizi huko. Sasa mtu anauliza, what are the direct material of product A? Unajua? Manake unapokula chakula kinaitwa wali kuku, direct material ni kitu utakachokiona kwenye chakula. Utaona kuna paja liko pale, kuna ubwabwa. That is how a direct material. Manake you can trace that material.
Direct labor ni nani anapika? Utamwona Mwanaidi yuko jioni amevaa makofia makubwa hapa. Sasa leo kuna shughuli hapa. Labor you can trace them. Direct expenses utaona. Kwa mfano mimi saa hizi situmii sukari. Natumia asali. Maana asali ni direct expenses. Kuna ubwabwa, kuna kitu kinaitwa amira. Bila nini sorry? Kwenye amira fanya kazi amira. Kwenye usipoweka amira kila kitokee. Kwa sababu ile issue ni very technical. Zio ndo direct expenses kwenye product. Lazima uweke. Staka. Sasa ile sum ile unayopata hapa inaitwa prime cost. Tamka hivi. Prime cost. Yes. So this is a prime cost. Yeah. So prime cost au direct cost au variable cost. So prime cost very important. Hiyo definition ya SIMA. So this prime cost include direct expenses, direct labor and sasa kaja ili sasa utengeneze vitu hivi lazima ulipe bili ya umeme. Au bili ya umeme ni overhead kwa sababu gani? Ina vale kwenye product zote. Humu ndani nikilipa bili ya umeme, nimezalisha chakula cha wali, chakula cha ugali, chakula cha ndizi. Vyote nimetumia umeme. Sasa umeme unakuwa over the direct cost. Over and above the prime cost. Kwa hapa lazima uandike neno over heads. Ndipo linapoanzia. Sasa namna ya kupata overhead. Je, unatumia traditional au unatumia ABC? Ndio topic ya ABC na kuanzia. Kwa sababu kwa mfano naweza kuwa na overhead zifuatazo. Sikize kwa makini sana. Naweza kuwa na overhead zifuatazo. Ya kwanza kuwa na maintenance cost. Maintenance cost. Gharama za kukarabati nini? Machine. Ya pili kuwa na machining cost. Ya tatu kuwa na assembly cost. Ya nne kuwa na finishing cost kwa maana ya packing. Kuna gharama ngapi hapa? 4. Umenisikia? Sasa swali linakuja. Twende kwenye budget. Twende wapi? Kwenye budget. Kwa sababu hizi gharama hatujui kwa sababu bado hatujazalisha. Sasa nakuuliza, hivi tu budget kiasi gani gharama za maintenance cost ya mtambo? Na mtambo utafanya maintenance kama utaanza kuzalisha na ukaharibika. Na sasa hivi tunafanya budget. Si ndio? How can we notice that this is the cost? Kwa mtu atakuuliza, wale wataalamu, bwana wewe unafanya kazi gani? Mimi nazalisha pamba. Ndio itakuja. Kwa uzoefu huwa unazalisha tani ngapi za pamba? Hapo naangalia number of units. Ili uestimate nini? Gharama za matengenezo. Kama unapozalisha sana ndipo unapoingia katika matengenezo makubwa. Mimi nilikuwa na mashine hizi za photocopy. Wanafunzi walikuwa wengi hapa. Wanataka kuprint. Manake unapokuwa na wanafunzi wengi, manake una print kazi nyingi. Manake maintenance itakuwa kubwa. Kwa hiyo utakuta maintenance sasa kama una base kwenye number of units, utasema this is a driver for absorption of overhead cost based on number of units. Tutakuja machining zenyewe zinaingiza gharama pale zinapokuwa na machine hours. Imekaa sawa? Assembly ni labor hours. Sasa wanasema katika hizi item 4 za overheads,
which overhead are you going to use? Mmesikia mpaka? Sasa kwenye tradition wanatumia practice kwamba select only one basis. That's what? Select one basis. Kwa hiyo katika labor units na nini na mashine, chagua mojawapo ndio itumike. Mnanisikia? Kwa hiyo ukifanya hivyo sasa, manake utaanza kuabsorb. Kama hapa moja, tuchague hii, utafanya hapa, utafanya hapa, utafanya hapa. Kwa hiyo unasema single overhead is selected kwenye tradition. Mwisho wa siku ukisha select, utasum hapa kwamba there is total cost. For hizi selected absorption rate here and cost being absorbed, inaongelea single rate. Single absorption rate. Alafu ukipata total cost utajumulisha nini? Nasema add profit. After getting the profit, you add selling price. Tunasema quotation price. Kitaalamu. Mambo ya tenda. Tusikia quotation price. Now the quotation price will be here. Nimeleka? Kuna shida hapo? Kuna shida hapo? Sasa watu wakasema inakueje mtu anafanya kazi za maintenance, anatumia machine hours wakati mitambo imezima? Sivyo? Wakasema this kind of absorption using traditional system is not cost accuracy. There is a lot of discrepancies and errors. It is misleading the company. Ndio ikaja ABC. So this one, the same person had to prepare the cost statement using what? ABC. Sasa cost statement using ABC. So in this ground, the same prime cost, but different allocation of overheads. That's how ABC works. It's not a new topic. So ABC was concentrated on how should you allocate the overheads on the products. So we have the same products A, B, and C. The same components, direct material, direct labor, and direct expenses. The same prime cost. Nothing is added. Ndio maana topic ABC ni rahisi sana. Huwa nasikitika watu wanafeli alafu wanapiga kelele. Nasikitika sana. Sijui kwa nini, lakini naomba sana jaribu kuwa na basic knowledge before get started. So this is also direct cost or prime cost. So you have this fact. So pale kwenye activity zinajulikana. Ya kwanza maintenance cost. Ya pili machining, assembly and finishing. So you write maintenance cost, utatafuta fixed absorption rate 1. And this one is called the activity 1. Utaenda activity 2, machine cost. You select fixed absorption rate 2. You move to 3. Nini? Assembly. This activity is called assembly activity
And on this ground, fixed absorption rate 3. Number 4, finishing activity. This one fixed absorption rate 4. So at this point, you have to cater the absorption rate of each activity accordingly. So you start absorbing using the first rate on a portion, the second rate on a portion, the first rate portion, the last rate portion. Mwisho wa siku utasum total absorbed overhead using different phases of absorption. Unapata total, si ndio? Sasa hii total unaweza kuandika hapa chini, total overhead absorbed. Unaweza kukaa hapa kwamba total overhead that's absorbed, ambapo is the sum of the 4. So utakuwa na hii hapa, utakuwa na lastly utakuwa na total cost. You see, total cost. Alafu you add profit to get quotation. So you add profit to get what? To get quotation. Quotation price is now easily computed here. This is how it works. Sasa ukisikia ABC huwa inaanzia. Sasa watu wengi wanashangaa swali la ABC lakini anauliza traditional. Kwa mara nyingi kwenye swali likija anasema compute traditional system, then compute using ABC, alafu comment. Elezea advantages za ABC over tradition. Mtu akisikia hapo anajisikia kwenda nyumbani. Baadaye anaomba bana. Nimeleka mpaka. Kwa sasa uangalie history. Kwa nini kuna ABC na kwa nini traditional haifai? Na kwenye ABC kuna nini na kwenye traditional kuna nini? So at this ground niishie hapa. Alafu kesho nitaeleza ABC imekaaje na tutafanya computation ya baadhi ya mambo ili muweze kuwa na uelewa. Kwa hiyo ukisoma kwa kusikiliza theory inakupa pazuri sana pa kuanzia, hasa wale watu wa zamani.